Ом, намасте. Я благодарен организаторам форума I am за grateful to the приглашение. organizers of the forum for the Они invitation предложили выступить с and такой suggestion to темой speak on the «Ахимса topic of в ahimsa 21 in the веке». 21st century. И мы начнем с обращения к божествам, And we will begin with an appeal to божественным the силам, deities которые способствуют нам and divine forces that help понять, us что understand такое ахимса, что такое наша жизнь, what что ahimsa такое is, Бог. what our life is, and what God is. Ом Шри Ганапатае Намаха. Я почитаю и I призываю honor and благодать invoke the grace Ганеше. of Ganesha. Ом Шри Сарасватьей Намаха. Я призываю I почитать invoke and благодать honor the богини grace of мудрости the goddess of Сарасвати. wisdom, Ом Saraswati. Шри Гурубьё Намаха. Я почитаю и призываю I honor and благословения invoke the святых blessings of Гуру the holy Парампары. gurus of Parampara. Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дева, Махешварам, Гурур Сакшат Парабрахма, Тасмай Шри Гураве Намаха. Итак, Ахимса So, в ahimsa 21 веке так же актуальна, как in the и 21st century is as relevant as it was in the 19th and 20th centuries, так же, как и в первом тысячелетии, и as в well первом as in the first тысячелетии, millennium, пять 2 тысячелетий millennia, до and нашей 5 эры. millennia BC. Потому что Ахимса — это Because о Боге. ahimsa is about God. Нет Ахимсы без Бога. Если There is Бога no нет, то ahimsa всё without позволено. God. Как If there говорит is no один God, then литературный everything классик. is permitted, as one literary Но мы classic живем в said. мире, However, созданном Богом. we live in a world created Мы by живем в God. мире Бога, мы We живем в live мире, in a где world действуют governed by божественные God, where законы. divine laws И prevail. эти законы прописаны And для these всех душ, laws are независимо от prescribed for того, all какой она souls, религии, regardless of расы, their religion, национальности, race, пола, nationality, gender, уровня богатства, level, власти, wealth, power, образованности и чего бы то ни education, было еще. and anything else. И Ахимса — это один из Furthermore, божественных ahimsa законов. is one of the divine laws. И мы должны понять, в чем состоит We must Ахимса, understand what ahimsa как её consists исполнять, of, откуда она how to исходит, к perform чему it, ведет. where it comes from, and where it leads. И начать надо с того, что We must begin with the Бог fact that есть, God Бог внутри exists. нас, God is within us. Бог любит нас, God Бог loves us. наша суть, и God Бог is всегда our essence. благословляет нас. And God is always blesses И us. Ахимса проистекает из Ahimsa того, что comes from the Бог fact есть, that God Бог внутри exists. нас, Бог God наша is within суть, us. Бог любит God нас, is our essence. и Бог God loves us. благословляет. And God blesses us. Душа в любой момент своей жизни The soul, может at принять any Ахимсу, moment of its life, can accept потому что ahimsa. Ахимса — это грех, Because himsa это is a его sin, заблуждение, it is its delusion, омраченность. И душа it is в its любой момент darkness. жизни может сказать: Moreover, «Прости the меня, soul, at any moment of смили с life, меня can этот say, грех Forgive и me, даруй мне take this свою sin from me, and милость, grant me your свою mercy, благодать, your свой grace, свет, your свою light, красоту, your beauty, свою чистоту your purity, и свою любовь». and your love. Поэтому, когда мы говорим об Ахимсе, Therefore, when we talk about мы ahimsa, говорим «да» we say Богу yes to God и поиску and the божественной search истины. for divine И truth, нет войне, and no to любому war, насилию. any violence. Мы говорим We «да» say призывам к yes to божественным calls for милостям, divine нет mercy, призывам and no to к calls войне, убийству for war, животных или killing любому animals, насилию. and any violence. Мы говорим «да» We say просвещению yes божественным знаниям, to enlightenment нет with divine knowledge, and no to the propaganda of войн, насилия, wars, убийства violence, животных, killing animals, злобы, гнева, malice, anger, ненависти к and другим. hatred towards others. Мы говорим We say «да» yes приятию Бога, to в своем accept God сердце, in our говорим hearts, «нет» and no to одобрению approval of гнева, anger, ненависти, hatred, насилия, войн, violence, раздоров, wars, злобы. discord, and malice. Мы говорим, что самое главное в жизни We — это say Бог. that the most important thing in Говорим life «нет» is God.
потаканию, No, гневу, to indulging in anger, злости, hatred, насилию, violence, злобе, malice, воинам. wars. И вот когда мы говорим «да» Богу, мы When we говорим say «да» yes to God, Ахимсе. we say Ахимса, yes to естественно, ahimsa. зарождается Ahimsa в нашем naturally is born in our hearts. Потому что когда мы в своем Because when we сердце say сказали yes «да» to God Богу, in our heart, это значит, мы сказали в своем сердце «да» it любви, means that we say «да» чистоте, yes to love, «да» красоте, yes to «да» purity, внутренней yes to гармонии, beauty, yes to inner «да» harmony, внутренней мудрости, yes to «да» inner wisdom, внутреннему свету. yes to inner light. И пусть мы несовершенны в And этом, even if we are not perfect in но мы this, сказали этому «да». but we have said yes to this. Если мы один раз в жизни сказали If at some point in our lives we have said yes to this, пойти против этого, and we cannot потому go что against it, это все равно, что пойти because it is the same as going against our больше не nature. можем сказать «да» We can no гневу, longer «да» say ненависти, yes «да» to anger, войне, «да» yes to hatred, yes to war, yes to disharmony, yes to conflict, убийству животных, to killing страданию, animals, страданиям. to causing Это suffering to невозможно. others. Так если It is сказать impossible. It is «да» as if we свету said yes to light, и одновременно сказать «да» and at the same time said Здесь yes to такой выбор, darkness. либо свет, Here, либо тьма. such a choice is either light Сказав or однажды «да» darkness. свету, Having вы said once исключаете yes to the принцип light, тьмы you из exclude the жизни. principle of darkness from your life. И мы должны помнить, And we must remember сказали ли мы «да» Богу, whether we have said а yes если to God. сказали, то держаться этого If we слова, have, потому then we что must это adhere to наш this word союз, because наш it is like our завет, union, наша клятва, our covenant, наше our oath, обещание, наше and our душа promise Богу. of our soul to И God. однажды дав этот союз, Once having given this клятву и union, this обещание, oath мы не and можем promise, его расторгнуть, we cannot break it не согрешив, не without sinning, упав, without falling, не пойдя против своей собственной природы, и without против going собственной against our own божественной nature природы. and our own divine Потому nature, что наша природа because our божественна. nature is divine. Это означает, что любой верующий This means that человек, any believer любой религии, of any religion, зародив веру, он говорит having «да» conceived faith, да says ненасилию, yes to потому что ahimsa, Бог — это yes не to nonviolence, насилие. because God is Бог — not это violence. любовь, God is love, мудрость, чистота, wisdom, purity, light, сострадание, compassion, гуманизм. and В humanism. общем, это то, In что general, называют this is what is called саттва, sattva, sattva guna, лучезарность, свет, radiance, мудрость, light, божественность. wisdom, and divinity. И однажды сказав Богу And having «да», once said yes to говорим God, «да» we say сатвичная yes to энергия. sattvic energy. И мы уже не можем сказать We can no longer say что-либо противоречащее anything that contradicts God. Богу. И Бог не учил God did not teach гневу, anger, ненависти, hatred, войнам. or wars. Если бы это было так, If this were so, все священнослужители ходили бы, наверное, all the с priests оружием, would probably всегда go with воевали weapons и and would always fight and preach about this. Но это не так. Они проповедуют However, this is not они so. проповедуют The мудрость, priests они preach love. проповедуют They preach сострадание, wisdom, compassion, любящую доброту, loving kindness, терпение, смирение patience, и humility, спокойствие. and Если бы calmness. было иначе, If it were different, то все священники, then all the priests, пастыри, pastors, главы религиозных heads общин, of religious communities, гуру, gurus, саньяси, sannyasis, swamis, mahants, and spiritual teachers они бы вели себя would иначе. behave differently. Все они говорят о However, любви, this is not so. сострадании, They all talk about о love, ненасилии, compassion, о терпении, nonviolence, patience, гармонии и harmony, умиротворенности. and peace. И сейчас, в 21 Now, in the веке, 21st century, надо вспомнить об этом. we Надо must remember вернуться к this. истокам, корням, We must по-новому return to our учиться, origins, to our roots, read them in a new way, and learn again to live according to the divine commandments and not according to human concepts. Мир сейчас потрясает Another очень massive огромный crisis is now кризис. shaking the world. И это кризис отсутствия And this саттвы, crisis is the отсутствия absence of sattva, благодати, the absence гармонии, of grace, чистоты, красоты, harmony, purity, любви. beauty, and love. Когда доминирует человеческое When the эго, human ego желание dominates, власти, the влияния, desire for power, доминирования, influence, богатства, dominance, wealth,
желание управлять, желание and the desire to власть, control and own things над любовью, над божественной dominates истиной, over love and качеством divine truths, истинной ахимсы, including the truth of истинной ahimsa, the ненасилия. principle of nonviolence. Это признаки Кали-юги, когда These are the саттва, signs of Kali лучезарная Yuga when энергия sattva, божественной the radiant благодати, energy of divine уменьшается. grace, decreases. Тогда уменьшается радость, Then joy уменьшается decreases, счастье, happiness уменьшается decreases, гармония, harmony уменьшается decreases, чистота, красота, purity and начинает beauty нарастать decrease, мрак. and darkness begins to increase. Мудрость уходит, Wisdom goes гордость away, возрастает, sinfulness increases, алчность, злоба, greed, ненависть, malice, злость, hatred, убийство anger, животных, killing of войны, animals, wars, конфликты, болезни нарастают. conflicts, and diseases Влияние increase. темных сил, The influence of духов dark forces нарастает. and spirits increase. Элементы природы Elements of выходят nature из-под become out of контроля. control. Погода The weather ухудшается, worsens, климат the climate ухудшается. deteriorates, Уровень интеллекта падает. and the level of intelligence Человек постепенно declines. теряет свою божественную Man суть, gradually свою loses his divine истинную essence and his Им purpose. манипулируют сильные мира He is сего, manipulated by the powers of this кидается world. из крайности в крайность, его He желания rushes from one возрастают, extreme to another. он His стремится desires их increase. получить, и ради He этого strives to жертвует get them, своей and for this, he божественной сутью, sacrifices по his сути, divine отдает essence свою душу, and продает betrays his свою soul, душу sells his soul чему-либо. into slavery to something. Это признаки того, что утрачена These are signs благодать. that grace has been lost. И истина ахимса True ahimsa означает всё means это that all надо this восстановить. must be restored. Боги, святые, Gods приходят на and эту saints землю, когда come to this earth when карма людей ухудшается, people's karma заводит их в тупик, worsens, leading them to a dead когда end. элементы природы, When the elements of nature элементы в обществе and elements in выходят из society равновесия, become out of они balance, исходят для того, чтобы they поправить descend это, to correct this, сбалансировать, навести restore баланс, balance, и вечное and maintain it, обещание and the Бога, eternal например, promise of Шивы, God, for example, Даттатрея, Shiva, Dattatreya, всех многих and святых, all the many saints, оно в том, что когда бы вы is ни that обратились whenever ко you мне, turn я to приду. me, I will come. Когда бы страдающие Whenever души suffering не souls обратились ко мне, я turn to обещаю me, их I поднимать promise to raise them из мрака неведения, из from the тьмы darkness of тьмы, в которую ignorance, они from the попали. Я darkness into обещаю which they have fallen. I спасать, promise сострадать, to save them, to have защищать compassion и on them, благословлять. to protect them, and to bless them. И это вечное It is the обещание eternal promise of Бога, God, какой бы то ни было of any традиции, tradition, также Бога в and нашей also of God in традиции our Шивы, tradition, of Shiva, также святого as well Даттатрея, as of который Saint является Dattatreya, воплощением Бога. who is an Это incarnation of вечное God. обещание It is the защищать, eternal помогать, promise to protect, help, спасать всем and save страдающим all и suffering падшим. and fallen souls. Но мы должны сделать шаг к However, этому we must обещанию, take a step чтобы towards this promise. присоединиться к to нему. join Мы it. должны сделать собственный We must маленький take небольшой a шаг. small step, Но этот шаг очень важен but this для step is нас. crucial for us, Шаг навстречу Богу. a step towards God. Без этого шага мы будем Without this step, разделены с we will be божественной separated from благодатью. divine grace, Мы не установим and we will связь с not этим establish a обещанием connection Бога. with this promise of God. Без этого шага мы будем Without this продолжать step, быть в we will неведении, continue to грешить. be in ignorance and И вот sin. этим шагом This step является is ahimsa, принятие обета which involves ахимсы, taking the vow of ahimsa, принятие намерения ахимсы, adopting the intention of принятие ahimsa, жить по обязательствам committing жить to по live ахимсе, by ahimsa, принятие and embracing мировоззрения the ахимсы. ahimsa worldview. Ахимса означает в нашем Ahimsa мире means всё меняется. that everything Мы больше changes не in our будем lives. убивать животных. We will no longer kill Мы animals. больше не будем We will no longer чинить commit насилие над людьми. violence Мы against больше не people. будем потеснять других. We will Мы no больше longer не oppress будем others. возвышаться We will no через longer насилие, rise through удовлетворяя violence, свою гордость, satisfying our эгоизм. pride Мы and отказываемся от egoism. концепции We reject the насилия, concept of парадигмы violence, насилия. the paradigm Мы of не violence. одобряем We disapprove зло, of evil, насилие в любых violence его in any of its проявлениях. manifestations, И мы стремимся and we этому strive следовать как в поведении, to follow this in так и в behavior, речи, speech, так и в мыслях. and Вот thoughts. этот первый шаг к This Богу, он first очень step towards God необходим. is essential. Поэтому вся йога, йога Therefore, это путь all к Богу, yoga, путь к which is the слиянию path с to Богом, God and the path начинается to всегда merging с with God, ахимсы, always с правил begins with поведения. ahimsa, the И rules of ахимса behavior. это первое правило Ahimsa поведения.
is the first principle of behavior in yoga, the first step on the yoga path. Предназначение души The purpose of the soul is to seek God. Ее предназначение Its увидеть purpose Бога is to хотя бы see God мельком, at least хотя бы briefly, раз. at least once, И увидев and Бога, having seen God, to establish itself in Him, to understand Him. All this is called in the Sanskrit terms, Шравана и Манана. А затем, когда and then, when увидел Бога хотя бы you have seen мельком, God at least briefly, немножко понял, you have understood a little what it is like то все время пребывать в Боге, всё to be время in God пребывать all в the time, божественной to be in благодати, divine не grace выпадая. all the time, without Это falling называется out. нидидхьясана. It is called nididhyasana. Когда ты все время живешь в божественной And when you благодати, live in то divine еще grace большее all the time, предназначение служить then its Богу further всем purpose сердцем и is всей to serve душой, God with проводя all your heart божественную and all your мудрость и soul, божественную implementing divine wisdom Потому and что divine когда will. душа утвердилась Because в when the Боге, soul has established увидела itself in Бога, God, has немножко seen God, поняла has Его, understood хотя Him a понять little, Его никогда although it не is never могла possible полностью, to understand Him а самую completely, малую and the soul understands Him to the slightest душа degree. понимает Его. Nevertheless, Когда она хоть немного when it has понимает understood him at на least a своем little, маленьком уровне, on its own small когда level, она живет им, And больше when it lives by невозможно it, не it is проводить no longer божественную possible мудрость not и to не implement проводить divine божественную wisdom волю. and not to implement divine Всё will. это предназначение The purpose of the души, soul is to результатом merge with такого God, and предназначения the result of this purpose является is слияние realizing Бога, one's unity and identity осознание with своего God, единства, своего the realization тождества of its Богу. oneness, its identity with God. Вот в этом вся соль, вся It is the суть whole point, человеческой жизни. the whole essence of human Искать life, Бога, to search God, прикоснуться к Богу, to touch увидеть God, Бога, to see God, понять Его, to understand Him, утвердиться в to пребывании establish в Боге oneself in His и presence, никогда не расставаться с and Ним, never part никогда with не Him, покидать, never всё leave время Him, жить в to live in божественной divine благодати, grace потому all что the time. когда вы Because не покидаете Бога, when you do not leave вы God, касаетесь Его благодати, you и touch His благодать Бога grace, становится and the вашей grace of собственной God благодатью. becomes your grace. Это значит, что величие, It means that мудрость, greatness, чистота, wisdom, красота, purity, beauty, гармония, любовь, harmony, вдохновение, love, восторг, inspiration, экстаз, delight, радость, ecstasy, блаженство, joy, bliss, возвышенность, sublimity, гениальность, genius, утонченность, изысканность, всё sophistication, то, что refinement, называют разными all that is терминами called by в different философии terms in the philosophy of Advaita Vedanta and in Shaivism, Sat, Chit, Ananda, being, осознание, consciousness, блаженство, bliss, сатьям, шивам, Satyam, сундарам. Shivam, Все Sundaram. вот эти качества благодати All these qualities of становятся grace вашими собственными качествами. become your qualities, И иного пути исполнить and there is no other желание way души to fulfill нет. the destiny of Это the закон soul. Вселенной. It is Это the law of закон the universe. мироздания. This is the law of the all existence. Поэтому я хотел бы Therefore, I would like to wish everyone, слушает меня, участвует в этом listening to форуме, me and participating in this forum, to take this first step on the path to God, принять Ахимсу как своё to adopt предназначение, ahimsa as their guiding всю жизнь principle, следовать and to этому follow this воззрению. principle throughout their lives. Уже движением Yogi The Yogi for Mир, Peace которым movement, я также of which I am подписал, also была a создана signatory, резолюция, has already created a resolution that стремится всем учителям, all teachers, проповедникам, preachers, гуру, gurus, миссионерам, missionaries, наставникам, mentors, просветителям, and чтобы educators говорить об should Ахимсе, strive to дать discuss миллиардам ahimsa людей на so that at земле least хотя бы 5 billion принять people Ахимсу on как earth своё can accept мировоззрение. ahimsa as their worldview. И второй пункт там был, чтобы The second point was that все люди научились all people медитации should learn the любви, meditation of loving любви, kindness, сострадания, love, and compassion, пожелания радости, and the wish for здравности, joy and equanimity, чтобы so that духовные лидеры обучали своих spiritual людей leaders медитации, teach their followers чтобы this духовные meditation, люди встречались enabling и them давали to оценку meet and событиям, actively которые evaluate более events in the активно world, влияли на события thereby в этом мире, influencing them высказывая more своё effectively мнение, and expressing their opinions, и чтобы были какие-то совместные and so молитвы, that there would be практики, joint prayers and меняющие мир к practices that лучшему, change the чтобы world for the духовные better, люди не были so that spiritual пассивными, people would not а be более passive, активно but would more показывали actively своё demonstrate their мировоззрение, свою worldview позицию. and their position. В 20 веке In
the 20th century, Организация Объединенных Наций the United Nations recognized Mahatma Gandhi's birthday был признан Днем Ахимсы, as the International Day Всемирным днем of ненасилия. Nonviolence. Оказывается, есть There is such a день day официально officially признан. recognized. И в связи с этим In this regard, я знаю, что движение йоги за мир the Yogis for создало Peace петицию, movement в которой я created a тоже petition, принимал which I участие, also signed and participated in. чтобы не только один день So, в году not only был one day a year would be an Ахимса, Ahimsa Day, день рождения Махатмы the Ганди, Mahatma Gandhi's birthday, чтобы be весь celebrated наш one day a нынешний year, 21 but our entire век 21st стал century веком would become the Ахимсы, century веком of ненасилия, Ahimsa, любви и the century сострадания. of non-violence, love, В каком-то and смысле compassion. эпохой Махатмы The Ганди era of Mahatma была Gandhi ненасилие. is characterized by Я non-violence. призываю всех присоединиться I urge к этой everyone to петиции. join this petition. И многие учителя, Many многие teachers and святые many в saints in Индии уже India have already присоединились к joined этой this петиции. petition, Пусть это движение ширится, and let this movement пусть многие expand. присоединяются Let к этому many join this намерению. intention. И наша задача Our task is отстаивать мир, to stand for отстаивать peace, гуманизм, to stand for отстаивать humanism, ненасилие, to stand for nonviolence, отстаивать to stand for чистоту, красоту, purity, beauty, интеллигентность, intelligence, любящую доброту, loving kindness, сострадание, and compassion, поднять значимость and raise the importance of love в 21 веке. in the 21st Это то, что century. ведическая культура называет It is what the Vedic качеством culture refers to as the quality of the Brahmins. Чтобы иметь However, качество, не надо принадлежать to have these касте qualities, Брахман. one does not have to belong to the Эти Brahmin caste in качества — это India. универсальные, These qualities are общечеловеческие universal качества. human qualities. И мои благословения, чтобы And my все blessings стремились that we к all этому. strive for this. И завершим We will молитвой conclude with a prayer благо for the всего benefit of the whole world. Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhavet. Пусть благо будет у всех. May there be Пусть welfare for мир all. будет у всех. May there be peace for Пусть all. удовлетворение будет у всех. May there be Пусть contentment for all. процветание будет у May there всех. be prosperity for Пусть все all. будут счастливы. May all Пусть be все будут happy. здоровы. Пусть May все будут all уважать be друг healthy. друга. May all respect Пусть each other. никто не будет And may no one suffer. Om Shanti Shanti Shanti